77 years back, on this day, our elders, our leaders, has given us the Constitution. At that time, the opinion in outside world is, can India come with a Constitution? Constitution is not a book. It has to satisfy the needs, the aspirations of the diversity of the people in the country. And this Constitution Committee itself is not homogeneous. Experts from the different parts of the country came together under the leadership of great Baba Saheb Ambedkar. But they formed a constitution, although a little bigger in the world. At the time, Ambedkar has told that it should be comprehensive to cover all the aspirations of the people of different regions and different sects. 77 years has happened, and what we have observed is, in the world, there are many democracies have failed, many military leaderships has failed, many kingdoms has failed. But our constitution remained unchanged. Progressing like this is uncomparable with the world. So we have to thank the leaders who has given us the constitution. We have to thank the constitution for the institutions it has built. Just like we have seen law people reciting the preamble of the constitution. They are guided by the constitution. Our military is guided by the constitution. All of the institutions which are governing us are guided by the constitution. They respect the constitution. So on this day, what I am practicing every year, what I am thinking every year is, I will enjoy the rights given by the constitution, like free talk and everything, but with responsibility. Thank you. Today we gather here to celebrate 77th Republic Day of India. We recall the historic moment on 26th January 1950, our constitution came into effect. Today remains as not only our right but also our responsibilities as citizens of India. As we celebrate this proud occasion at Vignan University, it is important to reflect on our role in shaping the future of our nation, especially in the light of visionary goal of Viksit Bharat 2047, a developed India that is innovative, self-reliant, sustainable, and global competitive. India today stands at a transformative crossroads from being a nation that once heavily relied on imports, So now we are emerging as a global hub for innovation, startups, digital infrastructure, and scientific research. The pillars of this transformation are education, technology, and youth power. And universities like Vignan are at the heart of this journey. 2 days back, one company people came and met us and explained their product also. Like for learning, we need not depend on old technologies. Like if we ask to learn a 4-stroke engine, immediately it produces a PDF and videos, and also it develops MCQs and quizzes, puzzles, and fun and vocabulary to build up all the things in seconds. It building up with the voice control only. On this Republic Day, let us reaffirm our commitment to the values cherished in our Constitution: justice, liberty, equality, and fraternity. Let us pledge to uphold integrity in our professions, compassion in our actions, and excellence in our pursuits. I would like to say that future of India is not just something we are waiting for it, it is something what we are creating today. Students also, their future is not waiting for after 2 years what they are learning today. With knowledge as our strength, innovation as our tool, and service as our purpose, let us work together in Vignan University and contribute a little to transform India into a Viksit Bharat. Jai Hind. I wish everybody a very happy Republic Day today. And we are celebrating how far the country has come in terms of progress. And all of you are the future of the country. So any technology you develop or where you take the entire nation, it all depends on how the students and the youth is. So I hope that
In the process of that, everyone today, all of you students, remember that technology has to serve the nation and serve humanity, as Sir rightly mentioned. And I wish all of you all the best for your bright future. Thank you. नमो नमो भारताम्बे सारस्वत शरीरिणी नमोस्तु जगतां वन्दे ब्रह्म विद्या प्रकाशिनी नमो नमो भारताम्बे हिमालय किरीटिनी गङ्गाद्या सरित सर्वस्तन्यं ते विश्व पावनी గాంధీజీ మన తెలుగు వాళ్ళ గురించి చెప్పండి రా. తెలీదు మేడం. సరే, ఇవాళ మీరు పొద్దున ఒక జెండాకి సెల్యూట్ కొట్టారు కదా, అది ఎవరు తయారు చేశారో మీకు తెలుసా? తెలీదు మేడం. తెలుసుకోండి రా, అది తయారు చేసింది ఎవరో కాదు, మన తెలుగు వాళ్ళే. తెలుసుకోండి. విజ్ఞప్తి, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వారు కొత్త చట్టాలని జారీ చేయడం జరిగినది. ఇకపై ఈ అడవిలో ఏ ఒక్క వనరు కూడా వాడకూడదు. ఇది కొత్త బ్రిటిష్ అడవి చట్టం. ఇకపై వాడినచో మిమ్మల్ని ఖైదు చేసేదరు. అయ్యా, ఎన్నో ఏళ్ళ నుండి అడవితల్లే మాకు దిక్కయ్యా. ఇప్పుడు మీరు ఇట్లా వచ్చి మమ్మల్ని పంపిస్తే మా బతుకులేం కావాలయ్యా? చెప్పండి అయ్యా. అవన్నీ మీరు కోర్టుకు వెళ్ళి చెప్పుకోండి. ముందు అందరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి. అయ్యా, అలా చేయొద్దయ్యా. వద్దయ్యా, 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 అయ్యా, వద్దయ్యా, 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 అయ్యా, వద్దయ్యా, వద్దయ్యా, అయ్యా. ఇకపై ఎవరైనా అలా తిరగబడాలని చూస్తే వాళ్ళకి ఇదే గతి పడుతుంది. ఒక్క సీతారామరాజు చచ్చిపోతే లక్షలాది సీతారామరాజులు ఉద్భవిస్తారు. ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క విప్లవ వీరుడై విజృంభించి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య పునాదులు పెళ్లగిస్తారు. సీతారామరాజు ఒక వ్యక్తి కాదు, సమూహ శక్తి, సంగ్రామ బేరి, స్వాతంత్ర నినాదం, స్వేచ్ఛా మారుతం. ఈ మట్టిలో మట్టినై, నీటిలో నీటినై, నా ప్రజల ఊపిరిలో ఊపిరినై, మనసుల్లో భావాన్నై, హృదయాల జ్వాలనై, నా జాతి జనులు పాడుకునే సమర గీతాన్నై స్వతంత్ర భారత జయకేతనంగా నిలుస్తాను. అక్కడ కాదురా, ఇక్కడ కాల్చు. వందే మాతరం. వందే మాతరం. వందే మాతరం. సుజలాం సుఫలాం మలయజ శీతలాం సస్యశ్యామలాం మాతరం. వందే మాతరం. శుభ్రజోష్నా పులకితయామినీ పుల్లకుసుమితా ద్రుమదలశోభినీ సుహాసినీ సుమధురభాషిణీ సుఖదాం వరదాం మాతరం. వందే మాతరం. मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, जो लौट के घर ना आए,
जो लौट के घर ना आए।